YETIBEB, YETIBEB, MOGED, MOGED, MOGED. YETIBEB, 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 MOGED, MOGED, MOGED. YETIBEB, 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 MOGED, MOGED, MOGED. Well, it bum 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 bang. 95.1 ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሁለገብ የሬጌ መዝናኛ የጥበብ ሞገድ ነው። የጥበብ ሞገድ ከአራዳ ኤፍኤም 95.1 ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ረቡዕ ከ9 እስከ 10 እንዲሁም ቅዳሜ ረፋድ ላይ ከ4 እስከ 6 ራስ ግሩምና ራስ አቤለን መልካም ቆይታ። ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ለሀገራችን፣ ለአህጉራችን፣ ለዓለማችን። የጥበብ ሞገድ Rockin', 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 rockin' the nation. From station ARADA FM 95.1. Play some music, reggae, reggae music. You don't know how the thing says. Jamaica, I said. From Addis Ababa, Ethiopia to the world, 95.1 ARADA the Judge, ARADA FM. Reggae music, YETIBEB MOGED. I and Jamaica to Roots Juice, picking up Rastafari, Rastafari. Keep the music flowing, keep the vibes going. Ethiopia, anywhere you're there, Rastafari. የጥበብ ሞገድ Rastafari, Rastafari. Keeping on to Selassie, the strength of my life. Giving him the strength of my life. I've been giving to the king all the strength of my time. Giving him the strength of my life. Yeah, he can't make reconstruction without scalpel or knife. Giving him the strength of my life. Peer reconstruction with no botox disguise. Giving him the strength of my life. There's no other way to go to the root and find the truth, except in Ethiopia be represented in your thinking. It is ancient. Give him the strength of my life. Giving him the strength of my life. I'm saying, give to Rastafari the strength of my life. Giving him the strength of my life. I say, when I be praying every day and night, giving him the strength of my life. If the spirit of the youth shine bright, fly with my mind with this testify. I sing a song, chant a song for right. How many have to suffer? Keep it right. Give him the strength, grateful vibes. So all the giving up the strength of my life. Lift up the children of the earth. I die, but through the ancient spirit rise. Give him the strength of my life. to clean up the youth, them mind. Giving him the strength of my life. I say, orderly it come down for thousands in time. Giving him the strength of my life. Yeah, you giving unto Selassie the strength of my life. Giving him the strength of my life. Yeah, he giving him the every little effort in time. Every little strength that I find. Give me now, giving King Selassie the strength of my life. Giving him the strength of my life. I say, them a big name and prestige in the world. I've given up their prestige and given up their world to praise his majesty, to serve his majesty. From them I see the elite, they're giving him the strength of a life. I say, giving King Selassie the strength of my life. Giving him the strength of my life. Every little effort I can bring to find of mine. The strength of my life. Giving King Selassie the strength of my life. The strength of my time. Yeah, all Rastafari.
ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን አድማጮቻችን ሁለገብ የሬጌ መዝናኛ የጥበብ ሞገድ ነው እስከ 10 ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን ጃማይኪ ራሳቤልና ራስ ግሩም ስቱዲዮን ከየኔ ቫይብስ ተረክበናል ኦፕ የኔ ቫይቦች ይመቻቹ ስቱዲዮን ሞቅ አርገው ነው ያስረከቡን እኛም እስከ 10 ሰዓት ድረስ የተመረጠ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ አሪፍ ቆይታ እናረጋለን የጣቢያችሁን የሬዲዮአችሁን ድምጽ ሞቅ አርጉት Stay tuned till 9 till 10 till 10 እናመሰግናለን የመግቢያ ሙዚቃችንን የመረጠልን ጃማይክ ነው ጃማይክ Denachu ሰላም በልልን nice to be here again Aradification for the nation Aradification big up Arada FM all listeners anywhere you there Ethiopia we love you በጣም ጥሩ ከዚህ ከጥበብ ሞገድ እንግዲህ ዛሬ እስከ 10 ሰዓት በመናደርገው ቆይታ ታዋቂ የስነ ጥበብ ባለሙያ ነው የሬጌ ድምጻዊና ደራሲ ከኒው ሜክሲኮ በጣም ሩቅ ነው በቀላሉ ነው ግን ቃለ ምልልሱን የሰራ ነው እኔና ጃማይኪ ስለዚህ ሰውዬ ስናወራ ነበር በስነ ጥበብ ሙያው በጣም የተካነ ነው ከሬጌ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ጋር የተገናኘም ነገር አለው ለብዙ ታዋቂ የሬጌ ሙዚቀኞች የአልበም ሽፋኖችን የሰራ ራስ ኤላይጃይ ተፈሪን እናስተዋውቃችኋለን ማለት ነው ያማን Rasalaja like telik artist you know what I mean telik so buzu gize buzu amet painting you know he's a painter first and foremost a visual artist so he paints his style of painting is very unique and those that are familiar with his artwork will know that he has a particular focus on like Rastafari on landscapes also on Ethiopia on His Majesty on lions and no Raskurum loves the lions the Anbasuch like he has a very unique style and consistency you know so telik artist betam marif artwork and we call it heart work because it's artwork with a true heart inside ከልብ የመነጨ ለማለት heart work ነው የራስ አገላለጽ አንዳንዴ የሚመቸው እዚህ ላይ ነው heart work ከአርቲስትም በላይ ነው ስም ራሱ ከዚህ ከጥበብ ሞገድ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ብዙ ነገር ያጫውተናል በስነ ጥበብ በጥበብ የተሞላ ሰው ነው እኔ ደግሞ ያስደስተኛል አብዛኛዎቹን የሬጌ አልበሞች ስመለከት የአልበም ሽፋናቸው አርት ወርክ አለው እና አብዛኛው የአርት ወርክ የስነ ጥበብ ስራ ኢትዮጵያን የሚገልጽ ነውና እሱ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ኃይለሥላሴን የራስታ ባህልን በተለያዩ የአልበም ከቨሮች ላይ በደንብ አድርጎ ቁጭ አድርጎታል ከኛም ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ እሱን ይገልጻል ከዚህ ከአዲስ አበባ ራሳቤል እስከ ኒው ሜክሲኮ አሜሪካ ርቀቱ 13809 ኪሎ ሜትር ነው ያማን እንግዲህ እንደተለመደው ሁሌ እንደምናረገው ከዚህ ትርንዳድ እንሄዳለን ከዛ አሜሪካ እንገባለን ከዛ ጀማይካ እንሄዳለን ጥበብ ሞገድ እንግዲህ በውጭው ዓለም ላይ ያሉት በሬጌ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ትልልቅ አርቲስቶችን ወደ እናንተ ኮኔክሽኑን መፍጠር ይቀጥላል አሁንም ዛሬ ተጠቀስንላችሁ አርቲስት ኤላይጃ ከዘፋኝነቱ ባሻገር እንደተጠቀሰው ነው ሂዝ ወንደርፉል ቪዥዋል አርቲስት እንግዲህ ያለውን ልምድ ተሞክሮ ከኛ ጋር ቃለ ምልልስ አድርጓል የህይወት ፍልስፍናውን መጀመሪያ እንዴት ከራስታ አይዲዮሎጂ ጋር አትራክት እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ ያለውን ምኞት አጠቃላይ ስለ አለው ስለ ዓለም ስለ ሰው ልጅ ያለውን መሳቤ ገልጾልናል ለመጥቀስ እንግዲህ እሱ ከሰራቸው አርቲስቶች ቪዥዋል አርት ከሰራላቸው አርቲስቶች መካከል እነ ኡመንበንታን ቦጆ ባንታን እነ አካባካ እንደውም የአካባካ በጣም የገረመኝ ፋክት 80 አልበም ነው ያለው 80ውም አልበም ላይ የራሱን ፒክቸር ተጠቅሞ ያቀም ጃማይኪ ትገልጽልናል ሚድናይት ወይም አካባቢ በቃ ከራስ ኢላይጃ ጋር በመስራት ይታወቃል እና መግቢያ ሙዚቃችንም እሱ ነበረ like so I think Ras Abeli was saying like for 80 albums 80 albums that Akabaka has he never used his photograph on the album you know like many artists I mean most artists you know will use photo of themselves to promote but and I'm sure he even used a scripture from the Bible to back up his decision to not promote himself but to always put the message first so when you see Ras Elijah's paintings they're always very detailed like you can study them and look deeply and you will find a lot of things happening and a lot of like hidden messages so we know Akabeke is an artist who wants to make people to look a little bit deeper and think a little bit deeper so this is part of his decision not to have his photos you know
Yeah, so the tune we opened up was Strength of My Life, which was Akabaka and I believe Goa Chant Productions, and the artwork is from Rastafari, I believe so. You know what I mean? Also with an artist, Drizzy, so he has an album coming up with Rastafari, you know what I mean? Rastafari musica alle also, he's also a musical artist. አዳዲስ ሙዚቃዎች ለጥበብ ሞገድ አድርሶናል። እሱንም እናሰማችሁ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያውን ክፍል ዛሬ እናቀርባለን። ከዛ ቅዳሜ ላይ ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ይቀጥላል። ራስ ኢላይጃ ተፈሪ የአልበም ሽፋን ከሰራላቸው ሙዚቀኞች አንዱ ጀርመናዊው ኡዌ ባንተ ነው። ከዚህ ከጥበብ ሞገድ ፍሪ ዩር ማይንድ ቴክኒሻናችን ሳምሪ አሁን ታጫውተዋል። ፍሪ አፕ ዮር ማይንድ ፍሪ አፕ ዮር ማይንድ Pleasant it would be for brethren and sisters to live in love and unity, like how we're supposed to be. Yeah. They thought that their plan was so clever, so let this be now or never. Yes, we got to be free. Yeah. So free up your mind. Bend your thoughts in the right direction. Selassie, I and I. Only love will see us through. Free up your mind. Bend your thoughts in the right direction. Selassie, I and I. Only love will see us through. Wrong with our societies. There's way too much police brutality and no love for humanity. We need more international morality. Yeah, now is the time to take a stand. It's human rights to defend. Yeah, yes, we got to be free. Yeah, so free up your mind. Bend your thoughts in the right direction. Selassie, I and I. Only love will see us through. Free up your mind. Bend your thoughts in the right direction. Selassie, I and I. Only love will see us through. በጣም ነው እናመሰግነው ክቡራን አድማጮቻችን። አራዳ ኤፍኤም 95.1 ላይ ሁለገብ የሬጌ መዝናኛ የጥበብ ሞገድ ይቀጥላል። ራስ ኢላይጃ ተፈሪ የስነ ጥበብ ባለሙያ ነው። እሱን እንግዲህ ቃለ ምልልስ እንዳደረግንለት ቅድም ኪሎሜትሩን ገልጬላችሁ ነበር። ከኒው ሜክሲኮ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ በአውሮፕላን በረራ ቢሆን ደግሞ
እሱ ከሚኖርባት አልቡኳርኬ ምትባል ከተማ ኒው ሜክሲኮ የራስተፈሪያን ማህበረሰብ አለ። በአውሮፕላን በረራ ቢሆን 17 ሰዓታትን ይወስዳል። የጥበብ ሞገድ ግን ርቀት አይወስነንም። በዚህ በአራዳ ኤፍኤም 95.1 ላይ ሬጌ እንቅስቃሴ ነው እያካሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ራስ አርቲስቱ ይህንን ሲመለከት ለቃለ ምልልሱ አላመነታም። በዚህ አጋጣሚ ጃማይክን ከልብ አመሰግናለሁ። ከጥበብ ሞገድ ጋር እስከ 10 ሰዓት በምታደርጉት ቆይታ የመጀመሪያ ክፍሉን እናሰማለን። እስቲ ወደ ራሳቤል ትናንት ቃለ ምልልሱን ሙሉውን ሰምተዋልና አድማጮቻችን ምን ያገኛሉ ከዚህ ቃለ ምልልስ? ያማን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ቃለ ምልልሱ የሚያተኩረው ምንድነው በራሱ የህይወት ፍልስፍና ባለበት የአስተሳሰብ ልኬት ደረጃ ነው እና ሞር የጥበብ ሞገድም አላማ ምንድነው ይሄ ራስታ ኮሚኒቲ ወይም ራስታፋሪ ሙቭመንት ከሙዚቃ ባሻገር ትልቅ ቁም ነገር ያለው ኮንሰፕት መሆኑን ማሳወቅ ላይ ነው እና ከዚህ ቃለ ምልልስም የምትረዱት ያንን ይመስለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያዊና ስለ ኢትዮጵያዊነትም እኛ ያላየነውን መልከታ እነሱ ጋር መኖሩን እንድንመለከት ያደርገናል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አንዳንዴ በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ይባላል። ለራሳችን ያለን ግምት ይወርዳል። ኢትዮጵያ ምን ያህል ትልቅ አገር እንደሆነችና ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ መሆን በራሱ መባረክ መሆኑን ትልቅ ሬስ እንደሆነ እነሱ ቀድሞ በሂስትሪ ተረድተውታልና ያንን ነገር ከሰዎች ዘንድ ስትሰማ ይበልጥ ራስ እንድትመለከት ያደርጋል ባይ ነኝ። በአጠቃላይ የኢንተርቪው ጽንሰ ሀሳብ ይህንን ይዳስሳል። በጣም አሪፍ ራሳቤል። እንግዲህ ጃማይካንን ባለሙያ ሲጠቁመኝ ለአድማጮቻችንም ሬጌ ድምጻዮቹን ወይ ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾቹን ብቻ ሳይሆን በራስተፈሪያን ባህል ውስጥ ያሉትን ታላላቅ ሰዎች ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ ነው ፕሮሞት የሚያደርገው ራስ ኢላይጃ። ትውልዱ የሚገርመው በግብጽ ካይሮ ነው። የማን ናይሊስት ነው የሚለው አይደል? ራሱ እንደውም ማለት የናይል ልጅ ነኝ ነው የሚለው። አዎ የአባይ ልጅ ነኝ ይላል እና በጣም ደስ የሚል ነው። ስለ አፍሪካ ስሜቱን ይገልጻል። በአውሮፓ፣ በካሪቢያን፣ በሰሜን አሜሪካ እንግዲህ ከበሬታን ያተረፈ ራስታ ነው። የእሱን ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ከዛ በፊት ጃማይካ አንድ ነገር እንዲል ድሉን ሰጠዋለሁ። When you start to know about this big artist in reggae industry? About Rasaleja? Like a few years ago still we have been connected online. Like we said earlier, that's the good thing about online these days. You can network all over the world. So we are still yet to meet in the physical. You know what I mean? That's going to be a blessed moment. But at least 5 years and more I've been following Rasaleja. Maybe can be 10 years even. Or however long. It's Jah time, and we would like to even work with Rasaleja in the future, and you know what I mean? Because what I appreciate as well, he's an artist who brings together, like you were mentioning, the Rastafari community, different artists from around the world. So an artist like Rasaleja, he brings many artists together. He's like a kind of grounding, because many artists, they work with him, So we should mention as well after this next tune about this book, Mankind's Last Hope, which is one of his latest projects. So man is not only a vocalist and a painter but a writer also. ደራሲም ጭምር ነው። ሌላም መጽሐፍ ማለት ነው እንቅስቃሴ ያለው ራን ብሎ ይጠራዋል። ሪፎርም ዩናይትድ ኔሽንስ ነው። በቃ በዚህ ላይ የሚሟገት የተባበሩት መንግስታት በአዲስ መልክ መታደስ አለበት። ይሄ የቤቶ ፓወር ምናምን የሚሉት ነገር አለ አይደል? አሁን አፍሪካን የሚጨቁኑበት መንገድ አለና ያ እንዲቀር የሚሟገት ትልቅ የሬጌ ሙዚቀኛ ነው። ስታንድ አፕ ፎር ኢትዮጵያ የራስ ኢላይጃ ሙዚቃ ነው። ከዚህ ከጥበብ ሞገድ አሁን ትሰሙታላችሁ ማለት ነው። ሳምሪ ሙዚቃውን ከፍ አድርግዳል። stand up for Ethiopia 95.1 Lion come rally, stand up for Ethiopia, the land of Pumana. Stand up for Ethiopia, put a fire upon the invader. Stand up for Ethiopia, Africa and all over. Stand up for Ethiopia. And clear all the evil treaters. To divide the rule will only tear us apart. And that's a reason
Babylon prophets of war. Power struggle over the Nile water, and them fooling masses with the media. See the big boy, you can't fool Rasta. Ethiopia survived the red terror. Fire upon the dragon and them bear and the communists. Fire upon the lies that them spread with them media. Fire when they come here to the Marxists. Fire upon the ethnic federalists. Come lion, come, go. Come lioness, run, go. Come Nicolaya, go. Stand up for Ethiopia, the land of Mumana. Stand up for Ethiopia, put a fire upon the invaders. Stand up for Ethiopia, Africa and all over. Stand up for Ethiopia, cut and clear all the evil traitors. This is the call for the African Union. What we need is an African solution, non-Western revolution. Don't let terror leave you in ruin. Don't let GPL leave Ethiopia in ruin. Don't let West lead us to destruction. Come lion, come, go. Come lioness, run, go. Come Nicolaya, go. Rally. Stand up for Ethiopia, the land of Pumana. Stand up for Ethiopia, put a fire upon the invaders. Stand up for Ethiopia, Africa and all over. Stand up for Ethiopia, cut and clear all the evil traitors. Run like soldiers in Addis Ababa. Run like soldiers of Foreign Marinia, fighting for country with the prime minister. Rastafari, ARADA FM 95.1, Ethiopia, Addis Ababa, እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ናችሁ? አሁን ረጌ ሙዚቃ ይናሚን 3 ሰዓት ከ4 ሰዓት with brother Girum, brother Abel. በፈረንጆች አቆጣጠር ከ3 ሰዓት 9 ሰዓት ከ10 Big up all international listeners, of course, Ethiopia to the world as well. Rastafari. So I would like to read, we're talking about this book, Mankind's Last Hope, the urgent need to reform the United Nations now. Yeah. So in the opening of the book, Rasalaja says that this project is based upon a speech of His Imperial Majesty. So one of the amazing things about the history of His Majesty is when he went around the world and presented himself to all of the world leaders, and he gave kind of unique speeches that really can be studied even till today, like not another world leader speaking like him. So this project to reform the United Nations is based upon a speech he made in Geneva to the League of Nations. Yeah. So I will read it from the book right now. It says ከመጽሐፉ ሊያነብላችሁ ነው። ማንካይንድ ላስት ሆፕ የራስ ኢላይጃ ተፈሪ መጽሐፍ ነው። ኃይለ ሥላሴ እንደጠቀሰው በዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ያልሰሙት ንግግር ለረጅም ጊዜ ጥናት የሚደረግበት እንዲህ ለመጽሐፉ መነሻ እንደሚሆን ነው የገለጸው እና በመጽሐፉ መግቢያ ላይ ራስ ኢላይጃ ንግግራቸውን አስፕሮታልና ጃማይኪ በቀጥታ ያነብላቸዋል። Yeah, so it says, Mr. President, distinguished delegates, 27 years ago as Emperor of Ethiopia, I mounted the podium in Geneva, Switzerland to address the League of Nations and appeal for relief from the destruction which had been unleashed against my defenseless nation by the fascist invaders. So His Majesty is talking about when he appealed to the League of Nations for help when Ethiopia was in war with Italy. The League of Nations was supposed to help, but they failed to help, and therefore they were shut down. The whole of the League of Nations were shut down.
because of this. ዝምታን ነው የመረጡት የዛን ጊዜ። አዎ የኢታሊ ፋሽስት ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት ሊግ ኦፍ ኔሽን እንደ አንድ ሀገር ሲጠቃ ድምጽ ማሰማት ነበረበት ግን ኢትዮጵያን ሊረዳና ሊያግዝ ፍቃደኛ አልነበረም እና አባባ ጃንሆይም ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ ቀርበው ዝምታቸውን እንዲሰብሩ ያለውንም ችግር ነው ለነሱ አድሬስ ያደረጉት ዲፌንስለስ ብለው ነው የገለጹት ኢትዮጵያ ነው እሺ defenseless. And so he goes on to say then, and this is the important thing about His Majesty as well, he says, I speak then both to and for the conscience of the world, you know, the whole world, the conscience of the world. He says, my words went unheeded, but history testifies to the accuracy of the warning that I gave in 1936. Today I stand before the World Organization, which has succeeded to the mantle discarded by its discredited predecessor, and in this body is enshrined the principle of collective security, ትልቁ ነጥብ እሱ ነው collective security which was unsuccessfully invoked at Geneva. So he says, here in this assembly reposes the best, perhaps the last hope for the peaceful survival of mankind. So he says the United Nations are responsible, since they are the ones controlling all the nations, to ensure the peaceful togetherness, the last hope of peaceful survival of mankind. ይሄ አሁን በመጽሐፉ እሱም ሳሊው እንደ ደራሲነቱ ማለት ነው ዋና ትኩረት የሰጠው የተባበሩት መንግስታት እድሳት ያስፈልጋል የአፍሪካ ቬቶ ፓወር መኖር አለበት እንደዚህ አይነት ክርክሮች የሚናገረው ይሄ የተባበሩት መንግስታትን ብቻ ሳይሆን ዓለም የምትመራበትን መዋቅር የለወጠ ንግግር ነው በተለይ ይሄ የጋራ ደህንነት የሚለው ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ትልቅ ነጥብ ነውና አንድ ወራሪ ሀገር ሌላኛውን ሲወር ያለውን ሁኔታ የሚያሳይ ነውና ራስ ኢላጃይ በስዕሉም ይገልጻቸዋል አይለ ስላሴ ከእንደገና ደግሞ መጽሐፉን አቅርቦ በተጨማሪ ደግሞ ሙዚቃው እና ጥሩ የሬጌ እንቅስቃሴ ያካሄደ ያለ ሰው ነው እናስተዋውቃችሁ ወደ ቃለ ምልልሱ የመጀመሪያ ክፍል እንለፋለን ያማን እንግዲህ በዛሬው ዕለት ሙሉውን የቃለ ምልልስ ሂደት ጊዜ ቢያጥረን ለማስተላለፍ ግን ቅዳሜ ቀጣዩን ክፍል ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል እስቲ አሁን አድማጮቻችን ተከታተሉልን ይሄ ብዙ ያወራነለትን አርቲስት Greetings and bless up Ethiopia, bless up Giram, bless up the world. All glory unto the King of Kings, Xiyabira Imasigan, Tenestalen. Greetings in the name of the mighty, Atsi Haile Selassie first. O ye children of the Most High, what a joy it is to know that Ethiopia stands as the crown of humanity and as a flag that represents the divinity and the royal origin of us all. Blessed love. Blessed love. My name is Tafari. I am a visual artist living in New Mexico currently, and originally from Egypt, born in Cairo. Africa is a special place, and is the heart of hearts for many of us at home and abroad. And it's some place which allows us to tap right back in to who we are as a people originally. And this is something very important because man has lost their way. They've become diluted. They have forgotten their past, their history, their reverence, their legacy, and all that is holy. So to see Ethiopia in their glory as a child of the Nile and to feel her love, oh, I have to do something. And so I paint, create artwork, and share the love. And, you know, we are one people. So who am I is who you are. We are at the core one. And it's the same one are we. That I am here to uplift, you know, so that they understand that we are children of the Most High. And that we have a purpose. And that is to be in reverence. And that reverence can be shown through music. It can be shown through art. But let us glorify and praise and honor our mothers and fathers. እንግዲህ ራስ ኢላጃ ተፈሪ ራሱን ካስተዋወቀ በኋላ ኢትዮጵያ የሰው ልጆች አክሊል ናት የመለኮታዊነት ያላት ሀገር ናት ንጉሳዊ ስርዓቱንም እንደ መሰረት አንስቶታል ወደ ሙያው ሲገባ ወደ ሙዚቃውም ወደ ስነ ጥበብ ሙያውም ከዛም ባሻገር ወደ ድርሰቱም ዓለም ሲገባ ዋና መነሻው ኢትዮጵያ መሆኗን ጠቅሷል ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን አፍሪካ
ራሱን ያባይ ልጅ ብሎ ነው የጠራው ራሲ ላይጃይ ኢትዮጵያንም የዓለም አክሊል ነች ብሎ ነው የገለጻት። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ አገላል። ያው የለመድ ነው አለ ኢትዮጵያ is the great civilization of mankind ምን የሰው ልጅ መገኛ ምናምን እንላለን land of origin የዓለም አክሊል ነች ደስ የሚል ስያሜ ነው። በቃ ያባይ ልጅ መሆኑን ካነሳ በኋላ ያ ነው አንዱ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እንደወድ ያረገኝ ብሏል። ስለዚህ ወደ ስነ ጥበብ ሙያው ገብቷል። እኔ ማለት እኛንን የሚለው አስተሳሰብም ተመችቶኛል። ሁላችንም አፍሪካውያን እንደ አንድ አይነት ህዝቦች መሆናችንን ያመለክታል ንግግሩ ላይ ራሲ ላይጃ። ስዕሉም የስነ ጥበብ ስራውም ያንን የሚያሳይ ነው። የኢትዮጵያን ጸጋ ስፒሪቹዋል መለኮታዊነት የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ የሚያንጸባርቁ ስዕሎች ናቸው። በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያላችሁ ባለሙያዎች ራሱን ፌስቡክ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱት ራስ ኢላይጃ ይባላል ELIJAH እና ገብታችሁ ብታዩት ብዙ ነገር የምትማሩበት ሳሊ ነው። ያንን እንግዲህ ሬጌ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከቶታል ማለት ነው እና ያንን አስተዋጽኦ ያመለክታል። ኢትዮጵያን የሰው ልጆች አክሊል ብሎ ይጠራታል በሚል ስሜት ነው እንግዲህ ከጥበብ ሞገድም ጋር ስናቀርበው ማለት ነው። ስለ ሚኖርባት ኒው ሜክሲኮ የሚገልጸው ንግግር አለ መሰለኝ። እስቲ ሳምሪ ቀጥዩ። Special because New Mexico overall emanates a beautiful color as well as frequency, especially through I&I's Rastafari community. So through the music that we were exposed to from Drazy Melody and Joey General and Mr. Kali, that we were able to see a devoutness in which it was able to speak to a universal level. And as we had more teachers like Von Benjamin come through, we were able to really feel a nourishment, and that inspiration builds and the love grows. So all these things were able to manifest naturally, and it's an honor to be able to, say New Mexico, is a proud flag waving, state when it comes down to, the red, gold, and green, and understanding the importance of keeping that joy in His Majesty in the throne, and knowing that he's undeniably a prophet around the world. But to I&I's, we have seen him as the conquering lion of Judah who's broken the chains, and so we don't get down like others get down. We get up, and it's a joy. Rastafari. Yes man, ራስ ኢላይጃ ተፈሪ ከጥበብ ሞገድ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ እንግዲህ ኒው ሜክሲኮንም በሆነ መልኩ አስተዋውቆናል። ቅድም እንደጠቀስኩልናችሁ ከአዲስ አበባ ኒው ሜክሲኮ 17 ሰዓታት በረራ ይጠይቃል እና ቀጥታ መስመር ነው። ልክ እንደ ባለፈው ሳሳይ ነበር ራሳቤል ከትሪንዳድ ቶቤጎ ኢትዮጵያ እንዲሁ ማፕ ላይ ብታሰምረው ማለት ነው ቀጥ ያለ ነው። አይ ትንሽ ጠበም ምን ያለው እንጂ ተመሳሳይ ቀጥታ ነው። ኒው ሜክሲኮ የሚሉት እኔ ባለኝ ኖሌጅ የሜክሲኮ ድንበር ላይ አካባቢ ላይ ያሉ ከተሞችን ነው። ይሄ ሞር ላይክ ኢትስ አ ካንትሪ ሳይድ ግን ኒው ሜክሲኮ ደግሞ ትንሽ ደመቅ ያለችም ከተማ ነች። እሱ ነው የገለጸው። ሞር ስፓኒሾች እና ሜክሲካንስ በብዛት የሚገኙበት ኔቲቭ አሜሪካን ሲሆኑ ማለት ነው። ትውልዳቸው አሜሪካ የሆነ ያደጉ ግን ሞር ካልቸሩ ምኑ የሜክሲካን እና የስፓኒሽ ካልቸር ያለበት አካባቢ ነው። እሺ እና ያው ኢላይጃ ሲያወራ ማለት ነው አልባ ኩርቤ የምትባል ከተማ ናት የኒው ሜክሲኮ ማለት ነው። ልዩ ቀለማትና ሞገድ ያላት ከተማ ናት ብሎ ገልጿል። በተለይ ብዙ የራስተፈሪያን ማህበረሰቦች እንዳሉ ጠቅሶ በሙዚቃ ሁሌ እንነቃቃለን፣ ሙዚቃ ዋና ነገራችን ነው፣ ሬጌ ሙዚቃ አለ። ግን ሂፕ ሆፕም ሌሎችን የሙዚቃ ስልቶች ይሰራል። ትልልቅ ሙዚቀኞችን በስም ጠቅሷቸዋል። ትሬሲ ሜሎዲ፣ ጆይ ጀነራል እንዲሁም ሮን ቤንጃሚን። አሁን ስለ ሮን ቤንጃሚን ሳነሳ ጃማይኪ ነው የሚታየው። አካይ በቃ አባው ስለ ሚድናይት ማለት እንደ ጠቀሳት ኒው ሜክሲኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ የሚለወለብባት ከተማ ናት ብሏል። የማና ብዙ ራስተፈሪ ኮሚኒቲ ያለ ማለት ነው። እና ሮን ቤንጃሚን is one of the midnight members, right? Ron or Von? Both. Ron. Ron is the bass player. Ron Benjamin is the older brother of Von. Look at him. So he's mostly responsible for like the musical side of the band, and Von is, you know what I mean, on the lyrics and the teachings, you know what I mean. So I think they have done a lot of work. I think they have done some albums even with Rasaleja. I don't know if it's on Productions. I will have to check if Rasaleja is involved in that. But
Lots of nice albums done there. አው ከዚህ ከጥበብ ሞገድ እንግዲህ ለክቡራን አድማጮቻችን ከኒው ሜክሲኮ ገና ያልተለቀቀ ሙዚቃ ደርሶናል ኮል ኦን ማይ ኔም ሳምቢ እስከ ላኩልሽ ሙዚቃዎች አንዱ ነው የራስ ላይጃ ተፈሪ ነው ዶክተር ኢዚ ከሚባል ሙዚቀኛ ጋር የሰራው ሲናዳም see the one hitting the ground briefly, every day brother working so hard, brother working up his sweat of his brow. Here are some mercies. No one wants to shine them someday. In the valleys, in the best day. I found Jaja, he give I rest. I know my purpose and I'm giving thanks for the living breath. Cause Jaja he reigns and Jaja he reigns and Jaja he reigns. Also the heaven proclaim, watch the heaven proclaim, and Jaja proclaim that I will be there with you. Call upon my name. 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 Will any trouble leave you? Call on me. Open the shadow of death, protection in our harm's way. Will the angels seek me up? And when the angel come, Jah was there in my bed. Call upon my name. Call upon my name. Call upon my name. Jah, call upon my name. Will any trouble leave you? Call on me. Ooh, Jah, Jah, there's no words that I could see to adequately thank you for everything you've done for we. Over the years, watching out over our family. Oh, Jah, Jah, I am with you eternally. You set me free. You've given me yes, peace and liberty, living idly with my father, king and queen. Everything's royalty, I can see. የሳይ 95.1 የጥበብ ሞገድ ፕሮግራሙ የጥበብ ሞገድ አዎ እንግዲህ ዛሬ አሪፍ ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው ኢትስ ኖሌጀብል እውቀት የሚያካፍል ነው እኔ እየተዝናናውበት ነው የዚህ ሰው የኤክስፒሪየንስ እጅግ ደስ የሚል ነው ዛሬ ማያልቅ ነው ምክንያቱም ረዘም ያለ ኢንተርቪው ያደረግ ነው ግን ኔክስት ዊክ ዛሬ ኢንትሮዳክሽኑን የሰጠናችሁ ትውውቁን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቅዳሜ በሚኖረን ከ4 እስከ 6 በሚኖረን ፕሮግራም በሰፊ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ራስ ላይጃ ተፈሪ እንግዲህ በሬጌ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ድምጻዊ ሆኖ ከመስራቱም በላይ ለታዋቂ ሙዚቀኞች በልዩ ስነ ጥበብ የአልበም ሽፋኖችን በመስራት ይታወቃል ቅድም ጠቅሰናል በተደጋጋሚ አካይ በቃ ወይም ሚድናይት የሙዚቃ ቡድን ሲዝላ ካሌንጂ ቡጁ ባንተን ኡዌ ባንተን ፍሬዲ ሎክስ ፐርፌክት ጊዲማኒ አርክ ኤንጀል ጄሰን ዋይልድስ ብራዘር ዳን ራስቲዮ ፍቅር አምላክና ኢንዱቤስ የተባሉ የሬጌ ሙዚቀኞች አሉ የተባሉ ናቸው እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የነዚህ ትልልቅ የሙዚቃ ቡድኖችና የሬጌ ድምጻውያን
አልበም ሽፋኖችን ይሰራል። ምናቀርብላችሁ የምትሰሙት ሙዚቃ የኛ የጥበብ ሞገድ ልዩ የክብር እንግዳ ማለት ነው። 17 ሰዓት በረራ ማድረግ አልተጠበቀበትም። በቀጥታ ከኔና ከራሳቤል እንዲሁም ከጃማይኪ የደረሱትን ጥያቄዎች በጣም ውብ አድርጎ ነው የመለሰላችሁ። እኛም የጥበብ ሞገድ እንግዲህ ቁም ነገሩ እንደዚህ ድንበር የለሽ መሆኑ ዋናው ነገር። ከጥበብ ሞገድ ጋር መልካም ቆይታ። ቃለ ምልልሱ ይቀጥላል። ሳምሪ ታጫውተዋለች። When it comes to music and what you would call a music career, this is not really, we have to kind of start from the beginning here. So everyone who can sing should sing, and everyone who has a voice can sing. It's a duty, to sing to God. This is what we're here to do. It's a heavenly commandment which will continue forever. So in that vein, what I'm doing is simply sharing prayers. The more music that I make, the more I'm trying to encourage others as well as speak on the times. Sometimes there's songs about explaining the situations that we're in, and such as Warning, which just came out. And other times they're just in general to exalt the King of Kings, to praise Jah, to come together in that nature. And I also feel like it's important for one to be versatile. So, I will make hip-hop tracks, I'll make reggae tracks, I'll make dancehall tracks. And, it's a way of just, speaking, expressing, living, sharing. I've learned a lot from a lot of people, and it's a mystic thing to be able to have confidence enough just to share that which you feel, is your naked truth, to share your soul. And with art, it's like that. But with music, it's like that, too. And it's, you have to really search deep, and I want everyone to do that so that they can harmonize, that they can see the language of music. And there's a divine, teaching within, all of these things, from gardening to plant, to music, to art, to poetry, that there's a way that they work beautifully with the spiral of life, So this is a little bit about the music. There's so much that can be said. I got a lot more that's coming out. I generally work for others in their musical ventures, and it has allowed I to see, different processes and beats and producers and styles, and I look forward to sharing more. We got a new tune coming out on the Victory album, which is Dre-Z's newest release on the 16th. And we've got a compilation tune called Call Upon My Name. And it's a wholly lovely tune. So I'm going to give thanks for the sharing, and for all the ones that are on there, So music it's missed because of the way that art is underestimated in the West. But yet when people are done working, they run to their art. Even when they're at work, they want their art. They want music. That music is the pulse of life, So we have to, make sure the pulse is strong. እንግዲህ መጨረሻ ላይ ካነሳው ሐሳብ ነው ራስ ኢላይጃይ መጥቀስ መፈልገው ሙዚቃ የህይወት ምት ናት ብሏል። በአሪፍ አገላለጽ ነው። ግን የህይወት ምትም ከሆነች ጠንካራ መሆን አለባት ነው ያለው። ስለ ሙዚቃ ኤክስፒሪየንሱ ነው በዚህ ቃለ ምልልስ ባቀረብንለት ጥያቄ እየገለጸ ያለው። ሙዚቃ ነው መነሻው። መስፈን የቻለ ሁሉ መስፈን አለበት። እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ታላቅ ስነ ምግባር ነው ብሎ የገለጸው ሙዚቃን ማቅረብን፣ ሙዚቃን መጫወትን ማለት ነው። እንግዲህ ያለንበትን ሁኔታ የህይወታችንን የሚገልጹ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በቅርቡ የሰራሁት ዋርኒንግ የተሰኘው ዜማ ይህንኑ የሚያመለክት ነው ብሎ ተናግሯል። ንጉሠ ነገሥቱን የምናከብርበት ሙዚቃ እንሰራለን፣ ፈጣሪያችንን የምናመሰግንበት ሙዚቃ እንሰራለን፣ የተለያዩ የሙዚቃ ስልቶችንም እሰራለሁ ብሏል። ጃማይክ እዚህ ላይ አስተያየት ተሰጠኝ ይሆናል። በሬጌም፣ በሂፕሆፕ፣ በዳንሶል የሙዚቃ ስልትም ባለፈው ብሬዳኒል ፍሮም ኪንግ ሻይሎ ለዳንሶል ጥሩ አመለካከት የለውም። ሩት ሬጌ ሙዚቃ የሚወድ ሰው ማለት ነው። ግን ቅድም ከጃማይክ ጋር እየሰማን ነበር የራስ ኤላይጃን ሙዚቃ ሂፕሆፕም ዩዝ various kind of fusion, fusion, because as we know, there's a new generation of people, big up
Ras Tesfu Tafari, Lij Tesfu, you know what I mean? Big up all the youths tuned in, because there's a whole new generation that have grown up with different sounds and different music. So for them to get the message, we have to put these sounds together. We cannot, I mean, we can, you know what I mean? We have our artists who are strictly roots reggae, and obviously that's good as well. And then we have some artists now that are making this fusion, you know what I mean, which will appeal to many youths and many people of different genres to come together and understand this music, because it's a consciousness. So the consciousness is present throughout all of these musics: hip-hop, reggae, jungle, roots, dub, spoken word, poetry, you know what I mean? All of these genres can combine into one to make a new sound. Futuristic, ancient futuristic for this new generation, yeah? በተለያዩ የሙዚቃ ስልቶች መስራትን አስፈላጊነት ነው ጃማይክ እያነሳ ነበር። As long as the music is nice, the it's lyrics conscious. is conscious. We don't support slackness, like you were saying, like Shiloh don't play dancehall, because some dancehall, we know in many 90s dancehall, lot of slackness. This is where a lot of slackness came. But so to create dancehall with the conscious lyrics, you're going to catch those dancehall youths and they're going to hear something new, and they might raise their consciousness through that. So it's not to ignore the dancehall, you know? Yeah, man. እና በጥሩ ነው በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው እንደዚህ ስለ ሙዚቃውም በቂ ማብራሪያ ሲሰጥ ማለት ነው። ስለ ዳንሶልም ሰፊ ዳሰሳዎችን ወደፊት ይዘን ነው የምንቀርብ ነው የሚሆነው። የሚነሱ ነጥቦች አሉ። ባለፈው በዳንሶል ሙዚቀኞች መካከል ያለውን እሰጥ አገባ ጥሉን የመታው ኮሱን ምናምን እያነሳን ነበረ። ከዛም ባሻገር ደግሞ መጥፎ የሙዚቃ ስንኞች በተለይ ሴቶችን የማያከብሩ ነገሮችን ይሰራል። ሙዚቃው ይወቀሳል። ግን እሱ አሁን ኒው ሜክሲኮ እንደመኖሩ በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ እንደማለፉ ረቀቅ ያሉ ሀሳቦችን ነው የሚያነሳው። ሰዓሊ ነው ስንል እንግዲህ በላይን በዚህ በኦርጋናይዜሽኑ ላይን አርት ፕሮዳክሽን ይባላል። በሱ አማካኝነት ስለ የስነ ጥበብ ስራዎቹ በጥቁር ህዝቦች ባህልና ታሪክ ላይ የሚያተኩሩ ስለ ኢትዮጵያና ኃይለ ሥላሴ የሚያወሱ ናቸው። በመላው ዓለም ፍትህ እንዲሰፍን የሚሟገቱ ናቸው። ስዕሎቹ ያንን ያንጸባርቃሉ። በኒው ሜክሲኮ ታኦስ፣ በማያሚ አርት ባስል እንዲሁም ጃማይክ ያውቀዋል እንግሊዝ ሀገር በሚገኘው የኃይለ ሥላሴ ቀድሞ መኖሪያ ፌርፊልድ ሃውስ የስነ ጥበብ ኤግዚቢሽኖች አሳይቷል። ራስ ኤልያጃይ ተፈሪስ ያን ሙዚቃ እንሰማና የመጀመሪያውን ክፍል እናጠቃልላለን። መልካም ቆይታ ከአራዳ ኤፍኤም ጋር። Go tell the whole world, for the whole world, to the whole world. Cape Town to Cairo, it's Rastafari Tafari. Oh, Father, the earth to see so clearly still. None can grasp how dangerously when the prophet said the Jaja is angry. And if we truly love life, how could we not be? Exploitation is business, obviously. And living the majority in a slavery. The expansion is the robbing of resources daily. Leaving the earth and the people in a poverty. Solution takes sacrifices and them are overly obsessed by their fake friends. Only so long before the eruption. That is the result of their corruption. I hear you wait and we waiting for your rising. You know the truth, why you silent when they lying. Better realize who you are really relying. Put your future in the hands of the King of Zion. It's all over, lion, diamond, go. 'Cause enough is enough. Oh, we dig is wrong, yes, I focus on love, focus on love. Lion, diamond, go.
'cause enough is enough. And when it gets rough, yes, I focus on love, yes, I focus on love. When there's a lot to drop and pick up, acquiring stock and wisdom means you got to break them locks. Man of the crops, more than just a man of the flock. And still the shepherd work around the clock, non-stop. Coming in with the fatherly perspective, approach to our dread experience and narrative. Far from the pretense of adolescence, when time you can see the essence of the collective. And check in and get your directive straight from the king's heart, so be receptive, respective, focus on love, not colonial vestige. Build up the garden, guard against the pestilence. It's not too late, I haven't lost my faith. Love over hate, it's the real over fake. Life is a give and take, thinking made and then they break up. We two are the hands of the creator. It's all over, lion, I and go. 'Cause enough is enough. Oh, we think it's wrong, yes, I focus on love, focus on love. Lion, I man go. 'Cause enough is enough. And when it gets rough, yes, I focus on love, yes, I focus on love. Focus on love, focus on love, focus on love, focus on love. Focus on love, focus on love, focus on love, focus on love. When things get wrong, yes, I'm focused on love. የጥበብ ሞገድ ሁለገብ የሬጌ መዝናኛ ነው። በአራዳ ኤፍኤም 95.1 ላይ እንግዲህ ከራስ ኢላጃይ ተፈሪ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ የመጀመሪያ ክፍል ነው ያሰማናችሁ። በብዙ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል። የተለያዩ ስለ ሬጌ ሙዚቀኞችም እንደ ድምጻይነቱ የሰጠው ምክር አለ። ከዛም ባሻገር ቅድም አቤል በሰመራይዝ አድርጎታል። ስለ ኢትዮጵያም የሚናገርበት ቦታ አለ እና ይህ ትልቅ የስነ ጥበብ ባለሙያ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንደነበር ጃማይክስ ገልጽልኝ ነበር አይደል? ኢትዮጵያ ራስ ኢላጃ I think he has been here. He has been here definitely, because we were reasoning the other day. He told me he was in Arba Minj. About maybe 15 15 ዓመት በፊት Arba Minj need. Obviously Shashimani, I think he is in Debre Zaid. I think he went to lots of places, Lalibela. Yeah, he's traveled here. You know? He's ወደ ኢትዮጵያ መምጣት የሚችልበትን ምክንያት እያነሳን ነበር። ከስንት ዓመት በፊት መጥቶ አርባ ምንጭንም ሻሸመኔንም ጎብኝቷል እያለ እየገለጸልኝ ነበር። የስነ ጥበብ ስራዎቹም ላይ ያንን ያንጸባርቃል። ራስ ኢላጃ የማን ሞር ቢብሊካል ነው። የኢትዮጵያንም ናሮሊ ላንድስኬፕዋን ምናምን ሳይሆን ከአምላክ ጋር ያላትንም ቁርኝት በደንብ በአርትወርኮቹ ላይ ይገልጻል። አዎ ስለዚህ እንግዲህ ክብሯንና ክብሯን አድማጮቻችን ዛሬ ይሄንን ትልቅ ቪዥዋል አርቲስት ለብዙ ሬጌ አርቲስቶች የሽፋን ገጽ ላይ የሰራ ሙዚቀኛ ባለብዙ ሙያ ባለቤት የሆነ ሰው የዳሰስንላችሁ ፕሮግራም በዚህ አላበቃም። በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ የፊታችን ቅዳሜ ከ4 እስከ 6 በሚኖረን ፕሮግራም ቀጣዩን ክፍል ወደ እናንተ ይዘን የምንመለስ ይሆናል። እስካሁን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ራስ አቤል ጃማይኪና ራስ ግሩም ነበርን። ቴክኒሻናችን ሳምሪንም ከልብ እናመሰግናለን። ከአራዳ ኤፍኤም 95.1 ጋር ቆይታ በጣም የተመቸ እንዲሆን እንመኛለን። የመሰናበቻ ሙዚቃ አለን። የራስ ኢላጃይ ተፈሪ የራሱ ሙዚቃ ነው። Yeah, give much thanks and praises, you know what I mean? Nice to hear the interview. I look forward to hearing more on Saturday, Kedame. And I want to say just before we seal out,
Even Akabeka have a dancehall tune, you know. So go and check that one. It's called Kingdom Wow, Free. I never knew, man. Maybe we'll Like play it on you do it, Saturday. Maybe we'll play it on Saturday. We'll play it. But It's going to be a very surprise. I will, ደስ I will. ብሎታል። So big up የዳንሶ- Rasaleja every time. Yeah, We man. love that his work, and we love that his, you know, enthusiasm and militancy to spread these messages out there. So Rastafari I love, Respect. Baratu, Melkam Gize.